are the 5-6 points yesterday I have discussed, guys. Let's try to continue with the same concept. I'll move to the 7th point. Point number 7, that is an important concept, which is called De Moivre's theorem. Which is De Moivre's theorem. Point number 7. 7th point, De Moivre's theorem. De Moivre's theorem. RES. Theorem. What is De Moivre's theorem says? We know that the complex number, that is z equal to x plus iy, z is equal to x plus I times of y. Now in polar form, what we can write? Cos theta plus I sin theta. That is cos theta plus I sin theta. This is also represented as e power I theta. Suppose we have z power n, that is e power I n theta, is equal to cos theta plus I sin theta whole power n. What is that? Cos theta plus I sin theta whole power n. మీరు ఒకసారి ఇదేం రాసుకోవచ్చు? ఈ పవర్ ఐ ఎన్ థీటా అని రాసుకోవచ్చు. ఈ పవర్ ఐ థీటా హోల్ పవర్ ఎన్ రాసుకోవచ్చా? ఈ పవర్ ఐ థీటా హోల్ పవర్ ఎన్. బికాస్ కాస్ థీటా ప్లస్ ఐ థీటా అంటే ఏంటన్నా? ఈ పవర్ ఐ థీటా. ఏ పవర్ ఎం హోల్ పవర్ ఎన్ అంటే ఏ పవర్ ఎంఎన్ అంటే ఈ పవర్ ఐఎన్ థీటా. ఈ పవర్ ఐఎన్ థీటా మీన్స్ వాట్ వీ కెన్ రైట్? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాజ్, చూడండి, ఎన్ థీటా ప్లస్ I sin n theta. So whenever we have the power, that can be distributed as power n theta plus I sin power cos n theta plus I sin n theta. Right? So power okavela ichadandi meeru, you can take it as a product, cos n theta plus I sin n theta. So this is cos theta plus I sin theta whole power n. So whenever we got some power, you can take it as cos n theta I sin n theta. This is the first point. Remember, ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలి. సెకండ్ పాయింట్, ఒకవేళ మైనస్ ఉందనుకోండి అన్న పవర్ లో, లేదా లోపల మైనస్ ఉన్నా కూడా ప్రాబ్లం లేదు. పాయింట్ నెంబర్ 2, దిస్ ఇస్ అంటే బి పాయింట్ చూడండి. సపోజ్ వీ హ్యావ్ cos theta plus I sin theta whole power minus n is given to you. మైనస్ వస్తుంది అంతే. కాజ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎన్ థీటా, కాజ్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా అంటే కాస్ కదా, కాజ్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా అంటే కాస్ థీటా కదా పాజిటివ్. సైన్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా అంటే మైనస్ సైన్ థీటా. కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ అవుట్ సైడ్, యూ విల్ గెట్ మైనస్ సైన్ అవుట్ సైడ్. నా పాయింట్ అర్థమైందా? యూ కెన్ టేక్ కాజ్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా. కాజ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎన్ థీటా అంటే కాజ్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా విల్ బి కాస్ థీటా, యూ విల్ గెట్ పాజిటివ్. బట్ సైన్ ఆఫ్ మైనస్ ఎన్ థీటా అవుతుంది. సైన్ మైనస్ థీటా, సైన్ ఆఫ్ నెగటివ్ వాల్యూ విల్ బి మైనస్ సైన్ ఎన్ థీటా. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ పాయింట్. పాయింట్ నెంబర్ 3, థర్డ్ పాయింట్, 1 ప్లస్ కాస్ థీటా ప్లస్ ఐ సైన్ థీటా. 1 ప్లస్ కాస్ థీటా plus sin theta divided by 1 plus cos theta, 1 plus cos theta minus I sin theta. ఈ ప్రాబ్లం గుర్తు పెట్టుకోండి. హోల్ పవర్ n. ఏమో ఇక్కడ 1 plus cos theta plus I sin theta divided by 1 plus cos theta minus I sin theta. Clear? This is equal to, it is also cos n theta plus I sin n theta. Cos n theta plus I sin n theta. It is also same cos n theta plus I sin n theta. And this is called the De Moivre's theorem. 3-4 points మాత్రమే గుర్తు పెట్టుకోవాలి. De Moivre's theorem ఏదైనా పవర్ ఇస్తే దాన్ని ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. cos n theta plus I sin n theta. That's it. This is point number 7. We can call it as De Moivre's theorem. Next, 8th point is important, guys. Point number 8. 2 point.
Nana, if x is equal to cos theta plus I sin theta, మీ కాంప్లెక్స్ నంబర్ x తో డెనోట్ చేశారు, then important point అండి, ఫస్ట్ వన్ x plus 1 by x is equal to 2 cos theta, అలాగే x minus 1 by x, 1 by x అంటే ఏం లేదు, రెసిప్రోకల్ తీసుకొని చేసుకోవడమే. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇమాజినరీ పార్ట్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ 2i sin theta, 2i sin theta. ఓకే, సో అలాగే సెకండ్ పాయింట్ x పవర్ n పాయింట్ c, x పవర్ n 1 divided by x పవర్ n is equal to 2 cos n theta. ఇక్కడ n ఉంది కాబట్టి what you are going to get 2 cos n theta. అలాగే d పాయింట్ x పవర్ n minus 1 by x పవర్ n, imaginary part but you 2 sin n theta, 2 cos n theta, 2 sin n theta. 8th point is so important problem. నాన్న డైరెక్ట్ గా అడుగుతాడు చూడండి క్వశ్చన్, దీని నుంచి విల్ ఆస్క్ డైరెక్ట్లీ, దాని గురించి డైరెక్ట్ అడుగుతాడు క్వశ్చన్, బీ కేర్. 1 by x పవర్ n x plus x పవర్ n is equal to x పవర్ n minus 1 by x పవర్ n is equal to, ఇక్కడ I వచ్చి ఉండాలి, here I should be there, 2i sin theta, 2i sin n theta. Is it clear? Yes, sir. Nana, ఈ cos theta plus I sin theta అని ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్ cis theta అని కూడా రాస్తాం మనం, CIS. కొసైన్ అంటే సైన్ కాజ్ రెండు కలిపి మనం cis theta అని కూడా రాస్తాం. దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు మీరు, cis n theta అని రాసుకో, cis theta. This is also one representation for cos theta plus I sin theta. cis theta అని కూడా రాసుకోవచ్చు చూడండి. నెక్స్ట్ సపోజ్ వి ఆర్ రిక్వైరింగ్, నాకు తెలిసి ఆ ప్రాబ్లం అడగకపోవచ్చు, వచ్చినప్పుడు నేను చూస్తాను అన్న. దట్ ఈస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్, పాయింట్ 9 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్, 9th పాయింట్. నాకు తెలిసి ఎప్పుడు అడగలేదు క్వశ్చన్, లెంతీ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి, బట్ కాంపిటేటివ్ టర్మ్స్ లో అడిగాడు అనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ద షార్ట్ కట్ మెథడ్. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నంబర్, square root of a complex number. Suppose we have a plus ib which is under the root. First point, square root of a complex number a plus iy లేదా a plus ib is equal to plus or minus outside a square plus b square which is under the root plus a divided by 2 plus I into a square plus b square which is under the root minus a divided by 2. This is the first part. Don't forget to take plus minus. Suppose we have a minus ib, 2 plus i3, 2 minus i3, అటువంటి కాన్సెప్ట్ వచ్చి a minus ib is equal to plus or minus, you will get just minus అంతే. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ a square plus b square దగ్గర a square minus b square వస్తుంది, అదే డిఫరెన్స్. plus or minus, here you will get a square minus b square which is under the root plus a divided by 2 plus into a square, బట్ టోటల్ రూట్ ఉంటుంది చూడండి, కంప్లీట్
స్క్వేర్ రూట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా కంప్లీట్ స్క్వేర్ రూట్ ఉంటుంది డినామినేటర్ తో సహా. అండ్ హియర్ యూ విల్ గెట్ కంప్లీట్ స్క్వేర్ రూట్ అండ్ I ఇంటూ a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్, అవుట్ సైడ్ వచ్చేసి -a డివైడెడ్ బై 2. ఈ 2 కి కూడా స్క్వేర్ రూట్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎ నంబర్. ఇంతవరకు ఎప్పుడు అడగలేదు నాన్న, బట్ సేఫ్ సైడ్ ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయడానికి వీలవుతుంది కాబట్టి. And the last point going to discuss, that is the geometrical representation, geometrical applications. Geometrical applications. Point number 10. Geometrical applications. Geometrical application. Maximum he'll ask the questions from straight line and circle. ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు చూడండి. When the given complex numbers represents a circle and represents a straight line. Straight line ఎప్పుడు అంట, and then circle ఎప్పుడు రిప్రజెంట్ చేస్తారు. Now if the given equation, if the given equation is of the form a bar z plus a z bar plus b is equal to 0, which represents the general equation of the straight line, which represents a straight line, a straight line. సో z అనేది కాంప్లెక్స్ నంబర్ తెలుసు మీకు. ఇక్కడ a అనేది ఏంటంటే నాన్ జీరో కాంప్లెక్స్ నంబర్, b అనేది రియల్ నంబర్. వాట్ ఈస్ a? కాంప్లెక్స్ నంబర్, కాంప్లెక్స్ నంబర్. z అంటే x ప్లస్ iy అని తెలుసు, బట్ b అంటే ఏంటి నాన్న? రియల్ నంబర్. జస్ట్ యూ కెన్ రిమెంబర్ దిస్. b ఈజ్ వాట్? దట్ ఈస్ ద రియల్ నంబర్. ఓకే, దిస్ రిప్రజెంట్స్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద స్ట్రైట్ లైన్. దాని స్ట్రైట్ లైన్ ఎప్పుడు అంటారంటే ఈ కండిషన్స్ యాడ్ చేయాలి. అండ్ వెన్ ద గివెన్ కాంప్లెక్స్ నంబర్ whose center is given and radius is also given, then the equation of the circle, the circle equation, this is the first point, represents a straight line. Next circle student. Next point is a circle. When we can say that the circle z minus z0 is equal to r, where z0 is the center, z0 is equal to center of the circle. z0 అంటే ఏమి? x0 y0 అంతే. r is equal to radius. That is the radius of the circle, nana. And sometimes he will give the line joining of z1 and z2, and even we can also call it as a diameter form. So మీకు ఎక్కడైనా ఈ కాన్సెప్ట్ కనిపిస్తే ఏంటి? z minus z0 is equal to r, ఈ ఫామ్ లో కనిపిస్తే then we can represent this as a circle. Clear? So these are the basic points have to be remember in complex numbers. నిన్న ఒక 7 points మనం డిస్కస్ చేసాం, and today 3 points. You have to remember these guys. Just ఈ పాయింట్స్ ఒక్కసారి మీరు రిమైండ్ చేసుకోండి. And this de Moivre's theorem most important, guys. Nana, ఈ పాయింట్ ఉంది కదా, 8th point is most important. 8th point, 7th and 8th point most important. ఈ 2 points మరొకసారి రిమైండ్ చేసుకోండి. And this is not so easy, guys. Please be careful.
The concept is so simple. Easily you can score 2 marks from this lesson. 2 questions వస్తాయి. Yeah, can I go for the problems, guys? Yes, sir. Very good, very good. Perfect in all the synopsis. It's very easy to discuss the questions. Let's have the discussion of let us see how the questions are being. First, I'll try to take few of the questions. Let's see, guys, how the questions are asking. But synopsis చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి. అక్కడ పాయింట్స్ ఏవైతే 10 పాయింట్స్ నేను తీసుకున్నానో చాలా ఉన్నాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ ఆర్ గివెన్ టు యూ. బట్ వాటిలో మాక్సిమం యూటిలైజ్ చేసేటటువంటి పాయింట్స్ మాత్రమే నేను డిస్కస్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో లెట్స్ హ్యావ్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. ప్రాబ్లం నెంబర్ 1 చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. First problem. A complex number z satisfying the equation z square plus z bar whole square is equal to 2 forms what? మనకు తెలిసినటువంటి పాయింట్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం అంతే. ఫస్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 1, ఆప్షన్ 1, స్ట్రైట్ లైన్. కార్టీసియన్ కోఆర్డినేట్ లో స్ట్రైట్ లైన్ అంటే తెలుసు కదా. స్ట్రైట్ కార్టీసియన్ ఫామ్ లో స్ట్రైట్ లైన్ తెలుసు కదా. సెకండ్, సర్కిల్, ఏ సర్కిల్. థర్డ్ వన్, పారాబోలా. ఫోర్త్ వన్, హైపర్బోలా. నన్న ఎలా ఉంటుంది సర్కిల్? సారీ, how it will be, is it ax plus by plus c is equal to 0? అండ్ సర్కిల్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ is equal to r స్క్వేర్. పారాబోలా అంటే ఎలా ఉంటుంది? y స్క్వేర్ is equal to 4ax. హైపర్బోలా అంటే ఎలా ఉంటుంది? x స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్ బై b స్క్వేర్ is equal to 1. నాన్న ఇంకో పాయింట్ ఇక్కడ మిస్ అయిపోయింది. ఎక్స్ స్క్వేర్ డివైడ్ బై ఏ స్క్వేర్ ఒకవేళ ప్లస్ ఉంటే 1 పాయింట్ is missing because only 4 options. Is it ellipse in Cartesian coordinate? So this is an ellipse. Okay, so వాడు ఇచ్చినటువంటి కండిషన్ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి ఎక్స్పాండ్ చేయండి. వాట్ వి నీడ్ టు గెట్. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి 4 ఆప్షన్స్ లో ఏది వస్తుంది ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. z అంటే ఏంటి నా? x ప్లస్ iy కదా. z బార్ x మైనస్ iy, x ప్లస్ iy, x iy. వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్? z స్క్వేర్ ప్లస్ z బార్ హోల్ స్క్వేర్ చేయమంటున్నాడు is equal to x iy హోల్ స్క్వేర్. ఏమొస్తుందో మీరు ఒక్కసారి ఎక్స్పాండ్ చేసి చెప్పాలి నాకి. ప్లస్ x మైనస్ iy హోల్ స్క్వేర్, x ప్లస్ iy హోల్ స్క్వేర్, x మైనస్ iy హోల్ స్క్వేర్. ఫాస్ట్. a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్. నిన్న కూడా రాసి ఉన్నా నేను. x ప్లస్ iy హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ x మైనస్ iy హోల్ స్క్వేర్ is equal to 2 అని రైట్ సైడ్ ఆల్రెడీ హీ హాస్ గివెన్. లేదు సార్ అంటే ఎక్స్పాండ్ చేయండి, పర్లేదు. కెన్ ఐ గెట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఐ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ 2ab ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఐ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ is equal to 2. నేను ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాను అన్న, జస్ట్ వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ
డిఫికల్టీ అంటే మనకు గుర్తులేదు అనుకుంటే జస్ట్ ఐ కెన్ మేక్ యూస్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్ ఫార్ములా. ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నా. మనకు తెలిసినటువంటి ప్రాసెస్ ఆల్జిబ్రిక్ ఐడెంటిటీస్ లో a+b a-b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములాస్ అప్లై చేశా. ఓకేనా? 2ixy 2xy క్యాన్సల్. సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్, ఇట్ ఈస్ 2x² మైనస్ 2y² బికాస్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత అన్న -1 కదా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 క్యాన్సల్ అవుతుంది. x² మైనస్ y² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో దిస్ ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ హైపర్బోలా. x² by a² minus square by b² is equal to 1. a² b² వాల్యూ 1 ఈక్వల్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దీన్ని హైపర్బోలా లేదా రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అని కూడా అంటాం. వెన్ a is equal to b, when a is equal to b, we can call it as rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola. Clear? This is the question he has given in 2016. Question is very simple. Fourth point is the requirement. Point number 4 is the requirement. Next, problem number 2. Any difficulty? If you're having any doubts, guys, you can. Question number 2. 1 minus I whole power 8 is equal to what? 4, 8, 16, 256. How we can do this? నన్ను ఇది డినామినేటర్ ఉంటే ఏదో రెసిప్రోకల్ తీసుకొని చేసేవాళ్ళం, సారీ రేషనలైజ్ చేసి చేయడం. ఓకే, మనకు తెలిసినటువంటి ప్రాసెస్ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, వాట్ అండ్ హౌ వీ కెన్ రైట్. కెన్ ఐ రైట్ దిస్ యాజ్ 1 minus I whole square whole power 4 రాసుకోవచ్చు ఇలాగా? దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చా? a-b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. a² ప్లస్ b² మైనస్ 2ab whole power 4. This is equal to 1 I² and minus 1 minus 2i whole power 4. 1 minus 1 cancel అవుతుంది చూడండి. That means you will get just minus 2i over 4. That is minus 2 power 4 I power 4. 2 power 4 into I power 4. 2 power 4 value 16. I power 4 value 1. Your answer is 16. This question is also from 2016. The questions are so simple, guys. All simple questions student. Moving to the next problem. Again, geometric interpretation. Again, geometric interpretation. ఇప్పుడే ఒక ప్రాబ్లం చేసే మనం represents a straight line, parabola, hyperbola, circle. సేమ్ అటువంటి ప్రాబ్లం ఇంకోటి అడిగారు చూడండి. 2017 this question. This is the problem from 2017. Is it visible? క్వశ్చన్ కనిపిస్తుందా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నాన్న మీకు తెలిసినటువంటి ప్రాసెస్ Z అంటే ఏంటి, Z బార్ అనేది ఏంటి, అది తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసేయండి అంతే. వేరేవి నేనేవో నొటేషన్ చెప్పి ఉంటా, అవి గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే చాలా కష్టం. అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ Z మైనస్ Z0 ఇజ్ ఈక్వల్ టు R² అంటే సర్కిల్ అని, AX ప్లస్ BY, అలాగే ఎలిప్స్, హైపర్బోలా, పారాబోలా కూడా ఉన్నాయి. నేను రాయలేదు ఇక్కడ, అర్థమవుతుందా పాయింట్? నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు మీకు, ఎందుకంటే అన్ని గుర్తు పెట్టుకోవడం కష్టం కాబట్టి. అప్లై ద డైరెక్ట్ ప్రాసెస్. ఐ నో దట్ Z is equal to X plus IY. Z అంటే X plus IY.
అలాగే mod z అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్. నాకు తెలిసినటువంటి ప్రాసెస్ పాయింట్స్ అన్ని ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా. mod z హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి? స్క్వేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి యూ విల్ గెట్ జస్ట్ ఎక్స్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. ఓకే, సో క్లియర్ గా జెడ్ స్క్వేర్ కావాలి. జెడ్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి? జెడ్ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై హోల్ స్క్వేర్. ఇట్ షుడ్ బి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2ixy. సార్ మైనస్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఐ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్, చూడండి జెడ్ స్క్వేర్ -1 modulus is given mod z square plus 1, which implies that z square అంటే ఎప్పుడే చేసి ఉన్నాం మనం x minus y square ఏమన్నా plus 2ixy and here it is -1 ఉంది చూడండి. whose mod is asking, దాని మాడ్యులస్ కావాలి. రైట్ సైడ్ వాల్యూ mod హోల్ స్క్వేర్ అన్నాడు. mod z హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్, అవుట్ సైడ్ వి హ్యావ్ +1. సో ఫస్ట్ రియల్ ఇమాజినరీ పార్ట్స్ ని మీరు సపరేట్ గా రాసుకోండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ -1 ఇది పార్ట్ ప్లస్ ఐ ఇంటూ 2xy ఇది ఇమాజినరీ పార్ట్. whose mod is asking. Right side I'm not changing, that is x square plus y square plus 1. నన్న mod of z అంటే ఏంటి? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ కదా, అంటే రియల్ పార్ట్ హోల్ ప్లస్ ఇమాజినరీ పార్ట్ హోల్ స్క్వేర్. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. రియల్ మీన్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ -1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇమాజినరీ పార్ట్ 2xy హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఈ స్క్వేర్ రూట్ అంటే మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసే వాట్ వీ కెన్ రైట్, స్క్వేర్ రూట్ పోవాలంటే స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, స్క్వేరింగ్ బోత్ సైడ్స్ అన్న a మైనస్ బి మైనస్ సి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా a స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్, సారీ 4 అవుతుంది. a స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్, లేదంటే ఒకసారి రాయండి, ప్రాబ్లం లేదు, రైట్ వన్ so that we can understand what happened to this. So square root cancel అవుతుంది, x minus y square -1 whole square plus 4x square y square. రైట్ సైడ్ కూడా స్క్వేర్ అవుతుంది చూడండి, x square plus y square plus 1 square. క్లియరా? Now you can expand it. దాన్ని expand చేయండి. x power 4 y power 4 plus 1 minus 2x square y square minus 2, చూడండి 2ab 2bc అన్నప్పుడు ప్లస్ 2y 2c అన్నప్పుడు 2x ప్లస్ 4x square y square is equal to రైట్ సైడ్ వాల్యూ ఇక్కడ కూడా సేమ్ a square ప్లస్ b square ప్లస్ c square plus 2ab 2bc 2ca. అన్న ఇక్కడ కామన్ పాయింట్స్ ఏమైనా ఉంటాయి చూడండి, ఇక్కడ y స్క్వేర్ అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా x స్క్వేర్ అవుతుంది, 2y స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, సో 2y స్క్వేర్ క్యాన్సిల్. అలాగే x పవర్ 4 y పవర్ 4 1 క్యాన్సిల్, x పవర్ 4 y పవర్ 4 1 కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 4x స్క్వేర్ y స్క్వేర్, ఇక్కడ -2x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ ప్లస్ 2x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ టోటల్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి చూడండి. సో 2x స్క్వేర్ y స్క్వేర్, నెక్స్ట్ -2x స్క్వేర్ ప్లస్ 4x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ మైనస్ 2x స్క్వేర్ y స్క్వేర్, ఇక్కడ -2x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ చూడండి, అండ్ -2x స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ టర్మ్స్ అన్ని క్యాన్సిల్ అవుతాయి. రెస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్? -4x స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0
దట్ ఈజ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. మీ ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది అన్న? ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ ఒక్కసారి చూడండి. ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది వై యాక్సిస్. యాక్సిస్ పైన వై వాల్యూ ఎంత? మీరు ఆప్షన్స్ ఒక్కసారి చెక్ చేయండి. జస్ట్ యూ కెన్ చెక్ ద ఆప్షన్. ఏం నాన్న? ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమి ఇచ్చాడు? రియల్ యాక్సిస్ అన్నాడు. రియల్ అంటే ఇమాజినరీ పార్ట్స్ ఉండకూడదు. రియల్ యాక్సిస్, రియల్ పార్ట్ అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్. నెక్స్ట్ ఏ సర్కిల్ అన్నాడు. నెక్స్ట్ ద ఇమాజినరీ యాక్సిస్. ఇమాజినరీ యాక్సిస్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ టర్మ్స్ ఉండకూడదు, ఎక్స్ వాల్యూ బి 0. రియల్ యాక్సిస్ అంటే ఏంటి? వై టర్మ్స్ ఉండకూడదు. చూడండి అన్న, వై టర్మ్స్ ఉండకూడదు. సో ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 మీన్స్ జెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై. ఎక్స్ వాల్యూ 0 పెట్టేసేయండి, ఐవై వాల్యూ మాత్రమే వస్తుంది. Cos x is equal to 0. That means, is it imaginary axis or not? It is imaginary. It is an imaginary axis because there is no real part. Real axis అన్నప్పుడు ఏంటి? రియల్ యాక్సిస్ అన్నప్పుడు y వాల్యూ 0 అవ్వాలి, అంటే ఓన్లీ x మాత్రమే వస్తుంది. Right? Hope you can understand this question. Hema? Can you explain the last step, sir? Minus 2x y square. Yeah. So this part. What are the reminders here? Minus 2x square y square, 4x square y square, left hand side. Right hand side, So what 2x happens to that? square y. Minus 2x square Yes, and minus 2x to the power 4. X power 4, y power 4, x power 4, y power 4. Left to right side. Left hand side, right hand side, power 4 terms are cancelled out. Okay, sir. Yeah, no power term. So x power 4, right side x power. దీన్ని left hand తీసుకోండి మీరు. x power 4 plus y power 4 plus 1 minus x power 4 plus y power 4 minus 1 అవుతుంది. రెండు సేమ్ టర్మ్స్ కాబట్టి లెఫ్ట్ రైట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి. Yes, sir. దట్ ఆప్షన్, యా, ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్ అవుతుంది. థర్డ్ ఆప్షన్. సార్ కొంచెం స్క్వేరింగ్ లాజిక్ ఉంది క్వశ్చన్, అంత ఈజీ అవుతాయి కాదు. సార్ స్క్వేరింగ్ స్క్వేరింగ్ తర్వాత చేసేటప్పుడు మీకు a ప్లస్ బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా, a మైనస్ బి మైనస్ సి హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి, a ప్లస్ బి సి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఐ హావ్ అప్లైడ్ ఆన్ బోత్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. a స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab 2bc 2ca. యా సార్, ఇక్కడ మరి మైనస్ ఉన్నాయి కదా, అన్ని వదిలేసేయండి మీరు. ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ 2ab అన్నప్పుడు చూడండి, 2 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది. అలాగే బి స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ అన్నప్పుడు -1 ప్లస్ వచ్చింది చూడండి. ఐ 1 తో మల్టిప్లై చేస్తున్నప్పుడు, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తున్నప్పుడు వై స్క్వేర్ 1, రెండు నెగటివ్, ఒకటి పాజిటివ్ వచ్చింది. మళ్ళీ ఏంటి, -1 ని ఎక్స్ స్క్వేర్ తో మల్టిప్లై చేశా కాబట్టి మైనస్ వచ్చింది. రైట్ సైడ్ మీకు ప్రాబ్లం రాదు, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మాత్రమే. నాన్న ఇవి రెండు మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేటటువంటి టర్మ్ మైనస్, తర్వాత లాస్ట్ 2 టర్మ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేటటువంటి ప్లస్, తర్వాత ఫస్ట్ లాస్ట్ మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ వస్తుంది నాకు. హోప్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్. హేమ, స్టిల్ ఎనీ డౌట్? No, sir. Right. Still any doubts regarding to this question? Whenever he is asking the geometrical representation, తెలిసినటువంటి పాయింట్స్, z అంటే x ప్లస్ ఐవై, z బార్ అంటే x మైనస్ ఐ, మోడ్ z అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్, z స్క్వేర్ అంటే కూడా x మైనస్ y స్క్వేర్ ప్లస్ 2yxy. ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఎక్స్పాండ్ చేసేసేయండి అండ్ చెక్ వాట్ హ్యాపెన్ టు ద రిజల్ట్. ఇక్కడ రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు x వాల్యూ 0 కాబట్టి z లో x0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఐవై మాత్రమే వచ్చింది నాకు, అంటే ఇమాజినరీ పార్ట్ మాత్రమే మిగిలింది. కాబట్టి విచ్ ఈస్ అన్ ఇమాజినరీ యాక్సిస్. ఆప్షన్ 3 విల్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సార్ ఒకసారి పైకి స్క్రోల్ చేయండి.
imaginary axis. Third point. Clear, Andy? Yes, sir. Very good. Very good. Let's see the next question. నాన్న ఈ జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్స్ అనేటివి సైడ్ చూడండి మాక్సిమం అవాయిడ్ చేస్తాడు క్వశ్చన్స్ కాన్సెప్ట్ లెంత్ వస్తాయి కాబట్టి బట్ సేఫ్ సైడ్ ఎప్పుడైనా మనకి ర్యాంక్ డిసైడ్ చేసేటటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినా కూడా మనం సాల్వ్ చేసే విధంగా ఉండాలి దిస్ డిసైడ్స్ అవర్ ర్యాంక్స్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఐ థింక్ సిమిలర్ క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ 1 plus I divided by 1 minus I అంటే ఏదో చెప్పాను నేను మీకు అండ్ 1 minus I by 1 plus I అంటే కూడా ఏదో చెప్పా yesterday I have given ఎక్కడన్నా కనిపించిందా నిన్న చెప్పాము చూడండి నోట్ అని ఒక చోట రాసిన అన్ని పాయింట్స్ కూడా రైట్ సైడ్ కార్నర్ లో రానా నేను hope I will be perfect x plus 1 plus I divided by 1 minus I 1 plus I divided by 1 minus I ఇక్కడ కార్నర్ లో నోట్ చేసి ఉన్నాను చూడండి ఉందా 1 by I is equal to minus I 1 plus I by 1 minus I is equal to I మైనస్ I న్యూమరేటర్ మైనస్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా మైనస్ వస్తుంది లేదు సార్ నాకు గుర్తు లేదంటే మీకు ప్రూఫ్ కూడా చేశాను నేను yesterday I have done 1 plus I by 1 minus I ఎలా వస్తుంది అనేది ఇక్కడ ప్రూఫ్ కూడా చేసి పెట్టాను చూడండి yesterday రేషనలైజ్ చేసేసేయాలి యూ కెన్ రేషనలైజింగ్ ఇట్ యూ కెన్ ప్రూవ్ దిస్ యాజ్ I హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ అంటే ఆ వాల్యూస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ టర్మ్స్ మీరు గుర్తు పెట్టుకుంటే ఎక్స్ప్రెషన్స్ దెన్ ఈజీలీ యూ కెన్ సేవ్ ద టైమ్ అంటే ఒక 1 minute కాకుండా మనం తక్కువ టైంలో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేసేయచ్చు ఓకే యూ కెన్ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఆన్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ వేరే ప్రాబ్లమ్స్ లో మనం స్పెండ్ చేసేసేయచ్చు సో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఆ సినాప్సిస్ యూ కెన్ రిమెంబర్ ఆ సినాప్సిస్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఓకేనా లేదు సార్ గుర్తు లేదంటే ఫటాఫట్ మీరు ప్రూవ్ చేసేసేయడమే సో దిస్ వాల్యూ is equal to what I have given in the previous class. This is equal to I power 3 minus I power 3. This is equal to I power 3 value we can write as it is minus 1 whole cube అంటే minus a వస్తుంది minus of minus plus. This is equal to 2I cube. 2I cube ని ఏం రాసుకోవచ్చు 2 into I square into I square వాల్యూ -1 కాబట్టి -2I దీన్ని మీరు ప్లస్ IB ఫామ్ లో రాసుకోండి దట్ is equal to 0 సార్ మైనస్ I cube వాల్యూ -1 ఈ వాల్యూ ఎంత బ్రాకెట్ లో ఉండేది బ్రాకెట్ లో ఉండే వాల్యూ -I క్లియరా బ్రాకెట్ లో ఉండే వాల్యూ మైనస్ అయ్యరా సార్ I cube వాల్యూ అంత సార్ ఇట్ సైడ్ రాశారు కదా I cube is equal to ఏం రాసుకోవచ్చు I square into I రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి -1 whole cube -I cube and -1 whole cube -1 into I cube -1 whole cube అంటే ఎంత అన్న మైనసే కదా మైనస్ ప్లస్ అయిపోయింది మరి I cube అంటే మీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది I square వాల్యూ -1 in I that is -I so he from this సార్ అప్పుడు -1 ప్లస్ 1 0 కదా సార్ ఎక్కడ -1 ప్లస్ 0 ఎక్కడ రాస్తున్నారు మీరు -1 + 0 I cube ప్లస్ I cube రాశారు కదా సార్ ఇక్కడ ఆన్ క్యూబ్ ప్లస్ I cube అంటే ఎంత 2I cube కదా 2I cube కదా ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఇది -1 whole cube లాగా ఉంటుంది -I cube is equal to -I cube
మైనస్ బయటికి, బికాస్ -1 హోల్ క్యూబ్ అంటే మైనస్ I క్యూబ్. దట్ ఈస్ 0 minus 2i. A is equal to ఎంత నన్నా 0. B అంటే ఎంత -2. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ 3 విల్ గివ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 0, -. సార్ ఫస్ట్ Yes, స్టెప్ ఎలా please. తీసుకున్నారు సార్? ఇది ఆల్రెడీ ఇప్పుడే ప్రూవ్ చేశాను కదా, 1 + i/1 - i అంటే i అని. 1 - i divided by 1 i అంటే -i. ఎస్టర్డే ఐ ప్రూవ్డ్. నిన్న ప్రూఫ్ కూడా చేశాను. ఇక్కడ Okay, sir. కార్నర్ లో చూపెట్టాను చూడండి. ఇప్పుడు చూపెట్టానా రైట్ సైడ్ కార్నర్ లో ప్రీవియస్ క్లాస్ ది. సింపుల్ గా మీకు తెలియకపోతే ఏం చేయాలి, దీన్ని రేషనలైజ్ చేయాలి. 1 + i తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేయండి. యూ కెన్ మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ 1 + i ఫర్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. సిమిలర్లీ సెకండ్ పార్ట్ ని కూడా రేషనలైజ్ చేసేసాను. నిన్న నేను ప్రూఫ్ కూడా చేశాను. నేను ఈ వాల్యూ i వస్తుంది, ఈ వాల్యూ -i వస్తుంది. To save the time, we can make use of that concept. And these are the two questions from 17. Problems are simple ga unnayi nanna. Mana synopsis perfect ga undali. You people guys, you should be perfect in your synopsis. Synopsis perfect unte, formulas perfect unte time save cheyochu. లేదు సార్ నేను చేసేస్తాను కంప్లీట్ గా మొత్తం చేసేసేయాలంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది చూడండి. టోటల్ చేయాలంటే కష్టం కదా. 1 + i/1 - i దాని చేయడానికి ఒక 30 seconds, మరి 1 - i + i దాని చేయడానికి మరి 30 seconds, 1 minute అక్కడే సరిపోతుంది. రెస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ కదా. సో కాబట్టి ఫార్ములాస్ మీరు రిమైండ్ చేయండి. టైం దొరికినప్పుడల్లా కూడా ఒక్కసారి రిమైండ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సింపుల్ క్వశ్చన్, ఆన్సర్ చెప్పాలి మీరు. దీని యొక్క ఆన్సర్ చెప్పాలి. mod z అంటే ఏం చెప్పండి అన్న? ఏంటండి? x² plus real part. Right, very good. Under the root of √3 whole square plus 1 square. That is square root of 3 whole square means it is 3 only plus 1. That is square root of 4. √4 value is how much? That is just 2. So modulus of z is equal to 2 is the required answer. That is option 3. Option will give the correct answer. So we'll go for the next problem. Just now we have completed this question. Ippude manam chesi unnam synopsis lo. Hope you can able to get the answer for this question. Meeru cheseseyandi next problem. I'll give it to you guys as your this is the problem. Another question. The problem just ippude raasi unnam manam. This is the problem just now we have completed. Right? That's it for today, guys. We'll continue in the next class by seeing different questions from the same topic. That's it for today.